So what's the another name of the clavicle bone? On the last page, what's the another name of the clavicle? What is the another name of the clavicle? Cervical. Very good. Sit down. What's the another name of the clavicle bone? Collarbone or the beauty bone. So this clavicle, on the last class we read there is a two end. One is the acromion end and another one is the sternal end. We know the reason why it's called as a acromion end and we know the reason why it is called as a sternal end, because the bone which is towards the acromion process, এবার তোমাদের বুঝতে আরো ইজি হবে যেটা তোমরা অফলাইনে পড়ছো, the bone which is towards the acromion process, this is for the acromion process, and that's the reason it's called as a acromion end. And this bone, it is towards the sternum, that's the reason why it is called as a sternum. Also you read about the two ends and how it looks like. Can anyone recall how was the acromion end and how was the sternal end? Someone is oval shaped or rounded and someone is flat. Kunta flat chilo? Acromion end. Now match with this. You can see it's bit of the upper theke jodi tumi dekho, it's bit of the flat surface. But if you see the sternal end, jodi tumi sternal end ta dekho, this is bit of rounded. So that is how you will understand the ends of this particular bone. Now also I was telling something to drag your hand to understand the surface. Now you see, if I keep my hand towards the sternal end and if I move it towards the acromion, my hand it will start like this, it will go here and it will turn up like this. I was talking there is a groove. One is something is called as a convex and the another one it was called as a concave. কেন বলা হচ্ছিল এবার দেখে বুঝতে পারবে, আমি একটু রিকল করাচ্ছি যাতে সুবিধা হয় তোমার। কেন বলা হচ্ছিল কনভেক্স কোন দিকটা? the elevated one, যে দিকটাতে কিন্তু উঁচু মতো, তাহলে এখানে এটা কি এলিভেটেড না, এটা এলিভেটেড। so this is what's called as a convex part. আমরা যদি আমাদের থামটাকে ড্র্যাগ করি এই সাইড থেকে, we can understand that এটা ঠিক এই রকম ভাবে গিয়ে আবার এই জায়গাতে এরকম গ্রুপ মতো তৈরি করছে। what is this group? Then what surface this is? the concave surface. Now you might be wondering, sir, what's the need of making like this? It's very crucial because few of the important structures used to pass like this. Very important structure used to pass. Now I the way নামটা মনে পড়ছে না, the way he killed the person you saw, the giant person, he just came, he did not do anything, he just spoke within a second. He is a warrior, he is very thin, but he did not do anything, he just gave the sword and he just spoke over him. So just within a second the person died within a second. Why? But which structure is passing from here? It is a artery which is giving the blood circulation to the brain. And those who used to see the Chinese kung fu movies, there is a fight scene, they used to poke over here. Practice করো না, শিখিয়ে রাখলাম, যদি কেউ করতে চাও নিজের উপরে করবে আর ভালো করে অ্যানাটমিটা আমার কাছ থেকে শিখে যাবে কোথায় করবে, ঠিক আছে? So that's the reason where this cave, মানে এটা যদি কনভেক্স হয় of course তার অপোজিট দিকটা কনকেভ হবে, and that region কনকেভ মানে জায়গাটা এইরকম, সামনের দিকটা কনভেক্স, ভেতরের দিকটা এরকম, and from the back the important blood vessels is going towards your skull and to the brain, and it is giving the blood circulation. And that is how the story is. If you just poke over here, তুমি যদি নিজের এই জায়গাটা কিছুক্ষণ ধরে চেপে থাকো দেখবে প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছে and you will have a pain. যদি কাউকে মারার ইচ্ছা থাকে প্র্যাকটিস করে দেখতে পারো। So that's the so that is the anatomical reasoning why the clavicle looks like this, মানে প্রতিটা রিজন থাকে। Now this clavicle, how to understand? As I told, this is the rounded and this is the flat, and the inferior portion মানে you will be seeing the clavicle from the down. This is the rough surface. There is a rough surface on the inferior portion of the clavicle for the attachment of a muscle. We will come up with that what muscle it is. So that is how the bony landmarks
and the body position of the clavicle is. Nothing much surface and borders is there for this particular clavicle. Now directly we will go with the muscle attachment. It's very important. There's a very important muscle which is attached to the clavicle, and that's what you need to remember. We will read this clavicular muscle attachment with two division. আমরা এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করছি. We will read the medial side. We will read the lateral side. Medial side মানে কোন দিকটা? কোন এন্ডটা medial side এ হবে? Sternal end. Which side will be the lateral side? Acromion end. Why? Because this end towards the mid portion of the body. That's why I will keep this portion as the medial end, and I will consider this portion as the lateral end of the acromion. First, we will finish up which of the muscles is present in this region. That means which of the muscles is having attachment in the lateral end. First, the most important, যখন তোমরা পরীক্ষার খাতায় অ্যানসারটা লিখবে, you write first attachment. You will write lateral end attachment. That is supposed to be the heading. The first one is the deltoid. The first muscle. Deltoid muscle কোথা থেকে কেউ জানো? এই তো স্যার. That means we used to go and we used to do exercise to bulk up for this particular muscle. That's the deltoid muscle. This is a muscle. Just তোমাদের কিন্তু এখন পরীক্ষার জন্য from the bone you no need to write the description of the muscle. ভালো করে বোঝো. Only thing you need to write the name of the muscle. The time you will be writing the bone. But in the exam there is something is called as a myology. In the myology, if you want to write, that is the time you need to write the description of the muscle, how the muscle is, from where it is coming. But the time you are reading osteology, don't waste your time writing the details of the muscle. Only thing you will be writing the deltoid muscle. It is getting attached on the lateral end of the clavicle. Done. এর বেশি কেউ লিখতে যাবে না, because you are writing only osteology. The time যদি তোমাকে সেপারেটলি জিজ্ঞেস করা হয়, give the description of the deltoid muscle, that is the time you will write the osteology, myology. Clear? এই কনসেপ্টটা সবার মাথার মধ্যে রইলো. So first muscle যেটা আমরা জানতে পারলাম, who is having the attachment, that is the deltoid. Now এটা বোঝার জন্য এবার এটা তোমরা জানলে how the muscle is. If I keep my hand like this is the fan shaped muscle is having its fibers, and ঠিক মাসেলটা এই রকম ভাবে থাকে. আমি যেভাবে হাতটা রেখেছি এই যে জায়গাটা দেখবে আমরা অনেক সময় এই রকম এক্সারসাইজ করি, এইগুলো করি, that is we are strengthening the deltoid muscle. এই যে মাসেলটা এটা তিনটে ফাইবার থাকে, এটা বোঝার জন্য তিনটে ফাইবার, it's having a three fiber, anterior, middle and the posterior. তিনটে ফাইবারে কিন্তু এই রকম গোল করে it is sitting over here. মাসেলটা কোথায় অ্যাটাচ হচ্ছে? ঠিক এই জায়গাটা. So we read the first attachment of the lateral end of the clavicle as the deltoid. Clear? Second one. সামনের দিকে যাকে থাকে তাকে anterior বলে, তার মানে anterior. সাইডে যে থাকে তাকে মানে দুজনের মাঝখানে, that means it is the middle. পেছনের দিকে যে থাকে that will be the posterior. কেমন দেখতে? মাসেলটা পুরো ফ্যান শেপ দেখতে পারে, মানে ঠিক এরকম। Now the second muscle who is having the attachment on this region, on the superior region mainly, মানে উপরের দিকে, that is the upper trapezius, maybe the trapezius muscle. Where is this trapezius muscle? This is how the muscle is to come. Trapezius. Lot of people used to do this exercise to bulk up this muscle. This is what is your trapezius muscle. This muscle is to come and is having the attachment with the lateral end superior surface of the clavicle. ভালো করে ওয়ার্ডটা বোঝার চেষ্টা করো। lateral end superior surface, মাসলটা কিন্তু নিচ দিয়ে যাচ্ছে না, উপর দিয়ে আসছে এই রকম ভাবে। superior surface মানে উপরে, that is the attachment for the second muscle, that is the inner end. ঘুম পাচ্ছে? Oh, very good. So that is the second muscle, trapezius. First muscle কি বললাম? deltoid. Second কি? trapezius. Now we'll read the third muscle,
which is having a attachment but inferior surface. Inferior surface মানে কি? নিচের দিকে। This muscle, it is a pectoral muscle, large muscle which is present like this, just above the ribs. What's the name of the muscle? It is the pectoralis or pectoral group. দুটো muscle থাকে, one is pectoralis major and the minor. Main this pectoralis muscle, he is having attachment. কিভাবে অ্যাটাচটা হচ্ছে? রিবস এর উপর দিয়ে যাচ্ছে। He is having attachment of the inferior border. এই ওয়ার্ড গুলো প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট অ্যানাটমি ক্ষেত্রে, আর তোমরা যদি মেনশন করতে পারো উইল গেট এ গুড মার্কস। অনেকেই লিখবে pectoralis is having the attachment, কিন্তু যারা ভালো মার্কস চাও they will write pectoralis is having their attachment of the inferior border of the clavicle. এই ওয়ার্ডটা is very important. That is the third muscle we came to know who is having attachment in this region. That is the pectoralis. Once more to recall, two muscles from the up, one muscle from below. First muscle from the up from the lateral border is the second muscle from the up from is the third muscle which is from the inferior is the close the chapter of the lateral side. তিনটে muscle chapter টা close. Done. Now we'll move to the another part towards the medial border. এবার আমরা মুভ করছি মিডিয়াল সাইড। নিতে পারছো? কোন অসুবিধা হচ্ছে? There is a muscle, ভালো করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করো। I am standing like this, I take a turn and I will extend my knee. I am standing in front of you, I will take a turn and আমি আমার মাথাটাকে ঘোরাচ্ছি and I will extend my knee. You can see a fiber is going, যারা আরো বেশি অনেকের ক্ষেত্রে আরো প্রমিনেন্ট হয়। This muscle is having a name that is called as SCM. SCM লিখবে না, ফুল ফর্মটা শোনো। That is called as a sterno, 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 cledo, CLEDO, sternocleidomastoid, MASTOID. সেই জন্য এটাকে শর্টে মনে রাখার জন্য বলা হয় SCM। ফার্স্ট ক্লাসে আমি তোমাদের বলেছিলাম অ্যানাটমির খুব একটা মজার জিনিস হচ্ছে, যদি তুমি বুঝতে পারো খুব ইন্টারেস্টিং। এই যে আমি তিনটে নাম বললাম, তিনটে কিন্তু বোনের নাম। I once more to repeat the name what I told, all the three are the bone names, আর যেটা তোমরা অলরেডি জানো। ভালো করে শোনো। Again I will be repeating the word who is having the attachment from the medial side, superior pole of the medial side, the superior portion of the medial side of the clavicle. Sterno, কোন ওয়ার্ডটা থেকে আসছে? ক্লিডো, তার মানে এই মাসেলে দুটো ফাইবার। This muscle is having a two fiber. ধরো এই একটা ফাইবার আর এই একটা ফাইবার। এই ফাইবারটা এরকম ভাবে গেছে, একটা ফাইবার এখান থেকে যাচ্ছে, তার মানে এর নামটা কোন ফাইবারটা যাচ্ছে? ক্ল্যাভিকুলার ফাইবার। একটা ফাইবার স্টারনাম থেকে যাচ্ছে, ঠিক এইরকম ভাবে একটা যাচ্ছে। আর এইখানে এই যে প্রসেসটা, এটাকে বলা হয় ম্যাস্টয়েড প্রসেস। and that is the reason ম্যাস্টয়েড প্রসেসটা তার মানে কার পার্ট? is the skull. So that is the reason why this muscle is having a name of sterno, the sternum, cledo from the clavicle, mastoid, sternum. Understood? That's the one more important muscle who is to pass from here. It is the sternocleidomastoid. Clear? I'll just have a hold. একটু rest now. আবার তারপরে শুরু করছি। Any doubt? এখনই জিজ্ঞেস করেন।
পারছো? Then no doubt. So we read mainly the deltoid, trapezius, pectoralis major, pectoralis pectoral group, and the sternocleidomastoid. Now we will read which structures is exactly passing from the posterior aspect of the clavicle. That means this clavicle is protecting a very important groups on the posterior aspect. That is the two name. One is the brachial plexus. এই নামটা শুনেছো কোনদিন? I think অনেস্টার পড়াচ্ছেন। What is brachial plexus? What is brachial plexus? সেটা জানি না, শুনেছি। What is brachial plexus? Anyone? What is brachial plexus? It is a method, not. Okay. From where the brachial plexus comes? What is C5? It's not spine, it's the nerve root. This is the spine, but the spine does not have the nerve root. This is the nerve, this yellow structure. These all are the root trunk. এটা পড়েছো তো তোমরা? Obviously পড়িয়েছে root trunk এর deviation. How two nerve roots is making the trunk and how the division it used to come. তার মানে see this is এগুলো কি? This yellow structures nerve roots, which is the nerves যেটা এখানে এসে ডিভিশন হবে. This is the nerve roots. এরকম ভাবে আসছে. Here they are making, in this region they are making the plexus, that is the brachial plexus. That means a posterior aspect of the clavicle which is having a concave surface, this is just to protect the plexus. Understood? So that is how it is protecting the whole plexus on the posterior aspect. In this region, it makes an angle that is called as a triangle of the neck. কিভাবে triangle of the neck টা তৈরি হচ্ছে ভালো করে বুঝো। Just see me. This is my sternocleidomastoid muscle. এইটা কোন ফাইবার বললাম আমি? Sternal fiber. এটা clavicular fiber. এইখানে তোমার upper trapezius টা আছে। এরকম ভাবে একটা মাসল যায় upper। এই জায়গাটাতে কিন্তু কোনো মাসল নেই। দেখো এই যে ফাইবারটা আছে এসিএ কতটা এই জায়গাটা। জাস্ট নিজের আঙ্গুলটাকে পোক করো, মানে ভেতর দিকে প্রেস করো, দেখো প্রচন্ড পেইন হবে। That means you are poking the artery and the plexus. You are poking the nerve, main plexus you are poking over here. এবার এখান থেকে কি করে নার্ভ তৈরি হয়? From the plexus there is a division. Like again C5, C6, C7, that will make the motor nerves like the median, radial, ulnar, which is supplying this all the muscles. Like nerves for the deltoid muscles. Anyone knows which muscle supplies the deltoid? So this is how the clavicle is protecting the bundle, nerve bundle, that is the brachial plexus. With that, there is one more artery which is protected by this clavicle, which is named as a subclavian artery. Subclavian artery. What is this artery? This artery comes from the heart and which goes directly upward. এইখানে এসে ঠিক এই জায়গাটাতে আমি যদি পেনটাকে এরকম ভাবে রাখি, this artery it comes like this. এবার এই আর্টারিটা এখানে যে টার্ন হয়ে এই যে কালারটা দেখতে পাচ্ছ, this is to make the subclavian artery. এই আর্টারিটা যখন এইখানে থাকছে, this is the subclavian artery. এবার এই আর্টারিটা এরকম ভাবে উপর দিকে যাচ্ছে, এই যে কালারটা পিঙ্ক কালারটা যেটা দেখাচ্ছে, this is the vertebral artery. কেন? এটা ভার্টিব্রাল ভেতর দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, মানে ওকে প্রোটেক্ট করে যাচ্ছে, দিয়ে উপরে গেল, দিয়ে এই স্কালের ভেতর দিয়ে গিয়ে তোমার মাথায় যে এত কিছু আছে তাকে সাপ্লাই করছে। স্ট্রোক হয় শুনেছো? Sudden decreased blood circulation to the brain. Blood circulation কমে যাওয়ার কথা মানেটা কি? ব্লাড কি একাটা ঘুরতে যায় না,
Exactly, oxygen. If there is a less amount of oxygen supply to the tissues of your brain, what will happen? Of course, that will damage. Depends on the damage. কারো হয়তো একটা হাত, কারো হয়তো পা, কারো সেন্সেশন, কারো স্পিচ. That is how it is to affect other tissues. Clear? So that is how the part which structures is clavicle is protecting. Last is the last part of the anatomy for the clavicle osteology, that is the applied anatomy or the clinical anatomy. কোনো বইতে applied anatomy, কোনো বইতে clinical anatomy এই হিসেবে বইতে লেখা আছে. Both are same, almost near about. আর কোনো বইতে লেখাও নেই, but you have to read. যদি বইতে নাও লেখা থাকে, আমি যেটা বলছি সেটা লিখতে হবে. That is the applied anatomy of the clinical anatomy. Clinical anatomy of the applied anatomy is most common, that is the fracture of the clavicle. Often fracture. Example, সরস্বতী পুজো ছিল, খুব স্টাইলে কেউ একটা বাইক নিয়ে আসছে, সরস্বতী পুজো নেবে আর এসে লাভ নেই, শেষ হয়ে গেছে. So কোথায় যেটা বলছি, খুব স্টাইলে বাইক নিয়ে যাচ্ছে, মনটা উড়ু উড়ু, সরস্বতী পুজো, বাঙালি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, টার্ন নিল, হয়তো চালাচ্ছে, সামনের দিকে ঘুরলো, তো হয়তো what will happen? There is a sudden fall, and a outstretched hand fall will lead the fracture of the clavicle. Remember, whenever there is a fracture of the clavicle, it does not have that much of damage. It will be healed, but the main problem is, I told a artery is to pass over here, and if by chance the fracture of the clavicle will compress the artery, think what it can. Again, তার মানে blood circulationটা গেল, কিছু একটা হলো. Again, from here there is a nerves, a bundle of nerves is to pass, and which is giving the sensory and the motor supply of the muscles of your hand. মানে মাসেল তোমার হাতে সাপ্লাই করছে. It will poke the brachial plexus, or it will poke any of the nerve roots. What will happen? The nerve will damage. There is a chance of a paresis or paralysis of that. That is what the clinical anatomy of the clavicle. So, what is the moral of the clinical anatomy? What is the moral? What is the moral of the clinical anatomy? সরস্বতী পুজো সাবধানে ভাই, এদিক ওদিক তাকাবে, ঘোড়ার পুরে চোখটা দেখে যেটা এরকম হয়. So that's the end of your clavicle osteology.